ค่ะ สวัสดีครับ Good morning everyone Welcome to Meditation for Peace I am ชนันพร รถจันทร์ and I am นฤพล จันทรากุลศิริ Every Sunday morning on the DMC channel at 4 a.m. Thai time we invite you all to come join us to explore the secret of life of peaceful individuals who on the outside look just like ordinary people but on the inside are filled with hope and unlimited energy and find out what makes these people different. To follow that this week, the life of the Buddhist monk, including their moral practices and the ultimate goal, will be the topic for our talk. We hope the information helps enhance your knowledge and appreciation in the ordination of 1,000 Buddhist monks at the Dhammakaya temple, which we put on our show today. In Buddhism, monks are distinguished by a saffron-colored robe, but it is not just their garb, but also their monastic lifestyle that set them apart from the regular lay society. Monks are regarded as a model society and seek to bring the maximum goods to the world while consuming the minimum of goods. It's not an ordination that makes monks a secret figure, but the training that comes afterward. Pina, I understand that you've ordained once, haven't you? Yes. Can you tell us more about the practice and its purposes? Yes, of course, Shana. But before we go further, I suggest we give a priority to our meditation practice first, so that our mind becomes clear, which helps us think more clear as well. That's a good idea. Thanks for reminding us all. And if you're ready, let's grab a cushion, adjust yourself to a comfortable position, then we will go for meditation together by following the merciful voice of Parat Pawinavisut Longpa Thammashayo. Just relax and let it be. We'll see you after this.ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักข้อลูกไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำใจของเรานะให้ว่างว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายทั้งหมดนะจ๊ะปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเสื่อมไปด้วยกันหมดทั้งสิ้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของตึกรามบ้านช่องแม้แต่โลกใบนี้ก็ต้องเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นแหละ
ให้นึกถึงความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งอย่างนี้ใจจะได้ปล่อยวางได้แล้วก็มาระลึกนึกถึงว่าเป้าหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะวัตถุประสงค์หลักก็คือจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์อย่างน้อยก็มาแสวงบุญ มาสร้างบารมีเพื่อจะเอาบุญต่อบุญเอาบารมีต่อบารมีเนี่ยให้กลั่นกายวาจาใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดโดยเฉพาะหมู่คณะของเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่คือวัตถุประสงค์หลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาต้องจับหลักของชีวิตให้ได้เมื่อเรามีบุญวาสนาได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพื่อจะได้เดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะได้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนะจ๊ะเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้พบต้นทางสายกลางภายในซึ่งจะนำเราไปสู่พระรัตนตรัยได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือก็ถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสมบูรณ์ไปด้วยจักขุญาณปัญญาวิชชาและก็แสงสว่างเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและก็เป็นทั้งสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและก็จะได้อาศัยพระธรรมกายนี่แหละนำไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานเพราะนั้นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อใจหยุดนิ่งนั้นมันจะเป็นดวงใสๆคล้ายกับดวงแก้วที่เราสมมุติต่างแต่ว่ามันจะเป็นดวงที่สุขใสกว่าและนำมาถึงความสุขอย่างที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่เราหาไม่ได้จากที่อื่นเหมือนได้รับการยืนยันจากผู้ที่ได้เข้าถึงนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนภาษาใดเผ่าพันธุ์ใดเมื่อฝึกใจหยุดนิ่งซึ่งเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้พอหยุดนิ่งเข้าถึงดวงใสแล้วเนี่ยก็มักจะพูดเหมือนกันยังกับถอดเทปกันมาหรือไปนัดแนะกันมาพูดทั้งที่อยู่กันคนละทวีปคนละประเทศแล้วก็ต่างความเชื่อด้วยว่าเป็นความสุขที่
ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไม่อาจจะหาจากที่ไหนได้ไม่เคยเจอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวดวงธรรมดวงนี้จะมาพร้อมกับความสุขอย่างนี้จะเป็นพระเป็นเณรเป็นญาติโยมสาธุชนหรือทุกคนในโลกถ้าได้ตรงนี้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้ารักษาดวงธรรมดวงนี้ไว้ก็ปิดอบายไปสวรรค์เพราะว่าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองเป็นดวงใสใจจะหยุดนิ่งต่อไปเองถึงตรงนั้นเราก็มีหน้าที่ดูไปเฉยๆดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนเราไปดูภาพยนตร์ที่เราไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็ดูอย่างเดียวแต่นี่เป็นโรงมหรสพภายในเป็นมหรสพสีขาวสีใสที่สูงส่งเรามองไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงนั้นขยายแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงธรรมต่างๆก็จะพุทธผ่านมาทำให้เราเข้าถึงกายในกายที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่มีใครไปทำให้มาเราไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมาเป็นกายอยู่ดั้งเดิมใจมันก็จะใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสะอาดก็ยิ่งมีความสุขที่กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในนะจ๊ะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอากาศกำลังเป็นใจกำลังสดชื่นเบิกบานให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆWelcome back. I hope everyone had a stable, joyful, and clear mind. Some may wonder why we pick up the topic of Buddhist monks as our topic of discussion. Well, last month I went to the Dhammakaya temple to attend an impressive event of the ordination of 1,000 Buddhist monks. It's one of the most impressive events that's ever happened in our Buddhist history, I think. Really? That's true. And I heard in the mid of August there will be another ordination of 7,000 Buddhist monks that lead to future goal of 1 million. Do you know anything about this, Chana? Yes. In fact, I follow this because this particular event is truly good news to all of us, as it signifies that world peace will soon arrive. For Buddhists, this project may be viewed as to strengthen and sustain life of the religion. But in the general sense, it means more than that. As to the world, Buddhism is proven to be the body of knowledge that contains the answers to all life problems, in which the earnest practice in Buddhist philosophy can lead one to the liberation. Also, it is known as a religion of non-violence. Yes. One finds literally no one single instance of bloodshed fought in the name of Buddhism. Take the incident in the southern provinces of Thailand for an example.
There, Buddhist monks were set as a target for the intruders. They kill them to cause people fear in order for them to leave the area. All these because they know that Buddhist monks can cause no harm to any beings. I see. One side wants to win the battle of war, while another side aims to win the opponent's heart. This is obviously known to the world. We can see the reflection in Time magazine. It said, in the US alone, 500,000 people had made their confession in Buddhist. More than 10 million attentively practiced Buddhist meditation as their chosen philosophy. They said this growth indicates the possibility of Buddhism becoming the future religion of the majority in the US. And, several countries tend to look at Thailand as a focal point for Buddhism in spite of the country's problems, maybe in the political area or economic area, and also the effect of global warming. But all this depends on the second step success of the ordination of 7,000 Buddhist monks in August. Yes, it is very important as I perceive it. And as a woman, I can only wish them all the success and would like to encourage all men aged 20 to 60 to participate in this training scheme. For ones who ordination is not possible, just give it all the support you can, so you won't regret later on for missing this great opportunity to bring peace to your living planet. I think people now understand that there is no way world peace can happen unless they open their hearts to plant the seeds of peace within themselves. This reaffirms Luang Por Thammashayo's statement, world peace must come from inner peace. I can go on, but we have more items to cover. That is the interview of Suzanne Jeffrey, the Vice President of Peace Revolution. Peanut, can you please give our viewers a review of last week's topics before we go on to this week's? Yes. Last week, Suzanne shared with us her wonderful experience when she and her son embarked on the new philosophy, Buddhism. Today, Suzanne will tell us more of her story and her involvement in Peace Revolution. The story is so interesting that you don't want to miss it. They don't want to be the expression is the wool pulled over your eyes. They don't want a veil in front of their eyes. They want to say, aha. They want that aha, aha, this is really what it's about. And I think for me, this is an aha moment, that I can say this is what it's all about. When you're talking about, because Christianity, they think that they believe on only one life. Right, only one life. When you die, you go to see Jesus, and that's all. Doesn't matter what you do in your life, this life before, and you'll be washed, you'll be clean, right? And for Buddhism, we believe in we have we'll come back again and again, and so many lives we have up until now, like me. But I don't know how many lives have been born, right? And because of our own actions from the past will show in this present life now. But before you join, what you think about all these things? That's a good before question. You understand the religions. Yeah. As I said, I was raised from early childhood as a Christian, and then I, through a series of events, did not go to church regularly. And then I had one of my employees was a Christian and actually studied theology and so on and so forth, and said, you need to go back to church, right? So I started going back to church, and then in studying, I did Bible studies and so on and so forth. I kept thinking, I'm not sure how important is this to believe. So reincarnation and having one life was not particularly important for me to believe that I would die and go to heaven or hell. I think that I probably in the back of my mind thought, no, there's way more to this than just, and there it is.
So that is not. That's not an issue for me. I really think that we've Never be an issue for many. you. Yes, I think that we live many ways and many lives, and I don't know how. I haven't been able to meditate to see all my former previous lives. I haven't been that lucky or unlucky. I don't know, but I think that there's much more exploration that I need to do. But I tend to believe in reincarnation. I know that that's not the answer that you want, probably, but I tend to believe that that's what happens in our lives, and it explains a great deal that is unexplained in other religions. That we do have other prior experiences, and when we talk about déjà vu, it may not be déjà vu. It may be that we have been there before. We have met other people, and there's so many times when we meet people that we say, I know who you are. I mean, I know people, and so it's just, I think that's totally possible. I just hope that I can get through it all. But now you think if your people or any other religions come ask you because the one do not believe in about reincarnation coming back, and you can explain to them. Yeah. I tell Lumpy Josh, I said, I just want to get to Bodhisattva heaven. And he laughs at me, and I say, no, I really want to go be a Bodhisattva. They're all like, oh, Mom, please. But I really want to be able to help people. I really want to be able to, help people. Help people. Okay, and I heard you are a peace coach in this Peace Revolution program. Well, I actually was invited to come back as an advisor for the mentors, and because I started out from the very beginning with the project, and through the year got involved with helping edit all the material that came out. We did the mission statement. We were there from the very beginning, in other words, for this. So through the year then, while I was writing other things, I got asked to do some of the editing for the other parts of the project. And then thought it was over because I didn't think that I would be part of the project, and then got invited to come back and be part of the project, which I was delighted to see. It's been a wonderful experience, and the people who have been here are miracle You participants. mean all those participants? All the participants are just enthusiastic, they're dynamic, they're wonderful young people from around the world, different religions, and they all come together for a common goal of spreading world peace. And that's so wonderful to see that in young people, that they follow the precepts, they're willing to live a clean, wholesome life in order to be examples for other people in the world. And that's the best part of my job, is to be able to contact and communicate with those people, with all the people. And you said because they come for what is their objective? They just want a peace in the world, or they want to try new things, or they have been practicing or just meditation they want to learn. What do you think as a peace coach? What do you think that was the first thing to got their interest? What is it? Well, the idea of the peace revolution is really to have the revolution within, to bring it out. So that's kind of the excitement. When you think of peace revolution, you think of people not being peaceful. And this is just the antithesis, just the opposite of that. So the revolution is a great terminology that says, this is a revolution coming from within to the outside, and being able to use that, from here to here, and the quote is brilliant, world peace through inner peace, and that is exactly what
we were trying to do when we started the project. And of course that's Lumpah. You know, it's brilliant to be able to do that and to start it with young people like he does with the V-Star program, and to start it with young people so that they can go out into the world knowing that this meditation technique works and affect a change within the world. Even if it's one by one, it doesn't matter. Because eventually, hopefully, that will occur. Maybe not in my lifetime, but you know, in their lifetime, hopefully it will occur. You play in the major role of this project, and maybe you can explain more. But what is the process on this project? Because I heard that they have to apply. They have to apply through the internet, right? And after they have to get selected and. Yeah, it's totally internet-based. Okay. So, and we figured that young people are so familiar with the internet that this was a logical sequence of events that they would do. So, they log on, and they step by step then go through the mission log, and they are only requested to try the meditation. So they have an MP3 player, and they download the meditation, 30-minute meditation, and they then meditate. And what we did was they can keep a log of their meditation, and they also have like a little scale that says, okay, you know, was it bright, or how bright was it, you know, in relationship to other days. So they process that, they evaluate their meditation, and the peace coach comes in, and then they can write in their mission log what their journey was in meditation, and then they it's like encouragement for it's encouragement, peace coach responsibility, and it's really not competitive at all. It's like, you know, just try it. That's all we're asking. Just try, and if you don't get anything, at least, you know, try and calm yourself, try and get some inner peace, you know, just to relax and breathe, and you might not see, you know, stars and, you know, get out into the universe, but you'll at least have a, you know, good breathing and relaxation, and be able to go out a little bit more calmly. So that they go on, then the peace coach comes in and makes comments about their mission log, gives them encouragement, says, well, try this or try that, and then through that process, out of the 100 or so that actually applied, we chose, I think there were 16, as Anita said, there were 16 total members, and that included, I believe it was 4 coaches. This was excluding me, but there were 16 total participants that they chose to come here from 8 different countries. So, what is the criteria to be selected well, to be most the right of it, one? yeah, most of it was, they also said, okay, well, I have this project. So I have, many of them came in with projects. They were either involved with peace projects, or they were involved with bioecology, and 2 of them live in a rainforest in Peru. One was from Brazil, who was a student with interests in the peace movement. One from Australia is doing a water project to help people have clean water. So there were many different people who came in already with experience of trying to go out into the world and help people live better lives. And so I think that they got involved because they also thought that it would help them with their projects. You know, by being more at peace with themselves, they would be able to be more at peace with the world around them, and to help improve the environment or improve the work that they're doing. So that was part of that they called special ops, and the special ops were projects that they got involved with. Frema from Uganda went out into a camp and helped to teach meditation. That was one of his special ops, and that he saw a difference within himself, and so he wanted to encourage other people
to practice as well. So there were projects like that were ongoing projects as well as special projects. But after they are and to be selected to come here to try meditation here and to learn more about the Peace Revolution project. Is that right? This was really a pilot project because hopefully it will grow and grow. More people will come. But so they had to do the meditation. Some of them had special ops and pilot projects, and we wanted a diversity in ages. We wanted diversity in male, female, and where they were from in the world, and to get a really good variety of people. And so they were chosen in there were many different reasons why they were chosen. So because from 100 to be selected, only 16 were selected. Yes. There's quite a lot of missing. What happened to those group of people? Well, all of these were pretty much funded by the Watt. And so they wanted to choose just the best participants. Some of them meditated for a short time and then, didn't meditate, or they had different reasons for stop. So we really just wanted people who were totally involved with this and really felt as though coming here to Bangkok would make a difference in their lives. And through the experiences that they've had with meditation, we kind of had to choose these particular people. Okay, and why that you think that this project really focused for the young age? What is the reason for that? Do you know what? I said, why don't we start one for older people? We need a peace revolution too. I think it's because we want the youth, because they're really the change agents in the world that will perpetuate the change, and because it's a gradual process. I think that we need to start younger, and so the age actually is from 16 to 28, but to bring them here, we said, okay, they have to, because of legalities, we have to say 18 to 28. So there were really two younger people. One that was 17 actually, but she's Thai, and the other was 20. He's from Brazil. Everybody else was 23 to 28, and then the peace coaches went up to, well, we had 33, and then we had one who's 63. Susan's interview has not ended yet. We hope her discovery has brought you some joy as well as a guiding light of peace. Find out more of her wonderful experience in the continued episodes next week. Coming up next is the Dhamma session with Venerable Nicholas Thanisaro, which will deepen your understanding about the Buddhist teachings as he was answering the questions of his students who came from various cultures and nationalities. It is nice to know, so please stay tuned. This is true, and something which we don't find in the Tipitaka, but which we find in the teachings of the great abbot of Wat Phak Nam, is the fact that basically there's a sort of war going on. If you are fans of Star Wars, it may sound familiar, but it's like there's a dark side and there's a white side, and we are like the puppets which are in between. And whichever one gets the upper hand is going to win. But the battleground is within the minds of the people. So it's like we are part of a battle which is going on. And part of the battle is with the free will as well. If we have the free will to uplift the mind towards the white side, then these evil things which are outside of ourselves can be vanquished, and the good side can endure. So it's like
it's up to us to do it, but it's like it's not our war. It's just like we are in the war, but we suffer from the consequences too, for as long as that war is not won. Yeah. As a parent, from a baby or a young child, can you help keep your purity? But you have to teach about senses, right? Yeah. The best thing, children actually have a lot of potential. It's much easier for children to learn about the nature of the pure mind than it is for us. Okay, we have a lot of past to repair, but children, if they can start in the right way, they don't need to collect up all the rubbish in their mind and the bad karma if they know what to do from the beginning. In fact, children down to the age of usually about 4 or 5 can meditate. And once they meditate, they can see a lot of this very quickly. So it's like they're in touch with the wisdom inside themselves from a very early age. Of course, for children, it's hard for them to sit for meditation for hours at a time, but sometimes that is not necessary. Even if children meditate for 5 minutes, 10 minutes, they often get a lot more from that meditation than we do out of 3 hours meditation. So if they meditate, it's like they're educating themselves from the inside as they grow up. Is there a school or a system that already provides like grammar for meditation? Actually, they can go to any school they like, but if it should be the responsibility of the parents to supplement meditation as part of the home life. So they can learn what they like in school. That's what we call academic knowledge. But from the point of view of knowledge of morality or ethics, the parents should be the ones to encourage them to learn about these things. And the easiest way for the parents too is to let them become familiar with meditation from an early age. Of course, they get to adolescence and they start to rebel. This is like the same everywhere in the world. However, what I noticed from children who have been meditating since they were young is that if they continue with their meditation through those years, the ups and downs of this rebellious period will not be so violent as for children who never had the experience of meditation. And although they may rebel against their parents and say, oh, what the parents do, this is no longer modern anymore, but somewhere inside them, it's like they have a little voice with them which says, but don't go too far, you know. And eventually they come back to the parents, even though they've been listening to their friends a lot, but at least they know what sort of friends to choose, you know. So it's a matter of generations? Sorry? So it's a matter of generations to receive higher levels? They need encouragement from the parents from an early age, and also encouragement to keep up the meditation through their younger years and through that adolescence. Because you can imagine, let's say, children in a Buddhist family where the parents are very pious, who go to the temple every day, they love the monks, they love giving donations at the temple, but they don't teach their children how to meditate. Eventually, when the children get to adolescence, they say everything our parents do is corny. We don't want to do what our parents do anymore. We never want to go to the temple again. Finished. But if they have been meditating, although they may be a little bit reluctant to go to the temple because they would prefer to play sports on Sunday, let's say, but they still go anyway because they respect the parents. They respect the fact that the parents have given them this wisdom from encouraging them to meditate. So things normally work out more harmoniously. Is there a cartoon already made? Cartoon. We have activities for the younger children too in Thailand. For the boys, generally we encourage them to become novices from the age of usually 9 upwards,
Yesterday I noticed down to 7 years old, but generally speaking that's a little bit too young. Last year we had 7-year-olds, 2 years ago, and they made a lot of disturbance actually. So I don't know how come we got 7-year-olds again this year, but this is one of the mysteries of the temple. They come to be a novice for 2 or 3 weeks only. In fact, they meditate only about 15 minutes, that's all. And the rest of the time they have a lot of things like folding up their robes and a lot of very menial tasks, but because they have to do it as a team, then they learn from that and they get good friends. For the girls we have, and boys actually, but because there's no ordination for girls available in Thailand, we have what's known as super kids. And the children have a lot of team activities, games together, and there also meditation. Generally the girls have less problems than boys. I think boys, they need the discipline somehow. This is something I see as a common problem. So this pretty much covers it. Some children come to be novices every year. And for children who have, let me give an example of children who grow up in a country where Buddhism doesn't have temples and so on. There's no real culture for the children apart from materialist culture. So all the children are wanting extravagant toys, they want to play video games all day, they want to watch movies, they are bored almost immediately with everything new they get. If they come once a year to be a novice, it gives them another view of life. It's an alternative, so that when they go back they have something to compare that materialism with, and they realize that this is not everything about life. And from what I've seen, the ones who have come every year, they change for the better. Although they don't change completely, they still have their own identity, but they have some confidence that materialism isn't everything in life, and there's this more elegant way of life which they have experienced, which they find, they grow in that sense as well. The thing about the good deeds which the Buddha did is that he cultivated them in a way which they became so habitual for him that they became ingrained in his very being. Sometimes we talk about doing merits like giving a donation, keeping our precepts now and then, doing a bit of meditation. But if we do these things regularly, they start to become part of us. And they change from something which we call merely merit into something we call perfections. And for the Buddha, he pursued perfections in 3 different phases. It's a different subject from what I intend to talk about, but in the beginning, he didn't dare to tell anyone else what he was doing. He just did them. He experimented with good deeds, and he tried to do as much of them as he could, because there was no one around to give him any guidance. Maybe people teased him, what's the point of giving things away? You could have used that. You're foolish. But he tried it, and he found it made his life better. So he gained the confidence that doing these perfections was actually helping him towards enlightenment. So 10 perfections in Theravada Buddhism. Later, as he started to build up a system, he not only did the perfections, but he also encouraged other people to do it too. He talked about what he was doing. He started to teach other people, educate other people, share his wisdom with other people as well. This is the second phase of his pursuing perfections. Only in the final phase of pursuing perfections did he meet up with a previous Buddha, who prophesied for him that he would surely go on to be a Buddha in the future. And from that point onwards, he could pursue perfections with the confidence that no matter what, it wouldn't exceed so many lifetimes, he would manage to become a Buddha himself. So he had that confidence only in the final phase of his pursuit of perfections. Welcome back. I hope you appreciate his wise teachings and embark on it in your everyday life. Yes. We have now come to the end of the hour, which is the time for you to see the video presentation of the ceremony to ordain 1,000 monks organized by Thailand Sangha Order.
all community of Buddhist monks, using the Dhammakaya temple as the venue. ความภาคภูมิใจของผมและเพื่อนๆธรรมทายาทค่อยๆก่อตัวขึ้นนับแต่วันแรกที่ผมตัดสินใจเดินเข้ามาเพื่อยกฐานะตนให้เป็นบุตรของพระชินสีห์อย่างเต็มตัวจะมีสักกี่ครั้งที่เป็นบุญญาลาภอันยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่การอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา 1,000 รูปจะเต็มไปด้วยเพื่อนสหธรรมิกมากมายทุกคนล้วนตั้งใจเข้ามารับบทฝึกของความเป็นพระแท้นิสยังยาจามิทุติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิกว่าเพชรจะกลายเป็นเพชรต้องผ่านการเจรไนมานับครั้งไม่ถ้วนธรรมทายาทก็เช่นเดียวกันกว่าจะกลายเป็นนักบวชให้ชาวโลกกราบไหว้ต้องผ่านการฝึกฝนทั้งกายวาจาใจอย่างเข้มข้นการฝึกภาคสนามคืออีกบทฝึกหนึ่งที่ทำให้เราซาบซึ้งถึงคำว่าวินัยทำให้หมู่คณะงดงามวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เป็นวันที่พวกเราก้าวไปอีกขั้นของความบริสุทธิ์ด้วยการคลิปปลอยผมนับจากวันนี้เป็นต้นไปสัญญาแห่งสมณะจะค่อยๆปรากฏขึ้นในใจอย่างแจ่มชัดได้เห็นสาธุชนที่มาร่วมงานทุกคนเฝ้ามองนาคธรรมทายาทด้วยสายตาแห่งความปลื้มปิติสิ่งนี้แปลเปลี่ยนเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเราทุกคนต่างต้องตั้งใจฝึกฝนอบรมตนอย่างเข้มข้นเพื่อดำเนินสู่หนทางแห่งการเป็นพระแท้ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกวิถีชีวิตการเป็นบุรุษอาชาในนั้นมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสะดวกสบายเลยเพราะการขัดเกลาจิตใจจำเป็นต้องอาศัยกำลังใจอย่างสูงส่งที่จะเอาชนะกิเลสภายในใจกิจวัตรประจำวันของนาคธรรมทายาทจึงเป็นไปเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นกิจวัตรที่เป็นที่ชื่นชอบและเฝ้ารอมากที่สุดของธรรมทายาทรุ่นนี้ก็คือการเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในช่วงค่ำของทุกๆวันนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนต่างรอคอยด้วยใจจดจ่อเป็นช่วงเวลาที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่คอยช่วยชี้แนะแนวทางและให้โอวาทกับพวกเราทุกคืนทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้บวชในรุ่นกองพันสถาปนานี้และที่ยิ่งไปกว่านั้นคุณครูไม่ใหญ่ยังทำให้เรารู้ซึ้งถึงคำว่าลูกผู้ชายตัวจริง
การบวชครั้งนี้เป็นการบวชครั้งประวัติศาสตร์ทำให้พวกเราทุกคนต่างตั้งใจซักซ้อมขั้นตอนพิธีกรรมการบวชในแต่ละวันอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอนเพราะตระหนักดีว่าความพร้อมเพรียงจะยังความเลื่อมใสศรัทธามาให้แก่ผู้ที่พบเห็นและเป็นทางมาของการเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดลึกซึ้งเมื่อได้พบเห็นพุทธบุตรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเลื่อมใสและในวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ในเพศฆราวาสเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือการได้ตักบาตรพระพี่เลี้ยงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนมีความสุขมากๆเพราะมีอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพวกเราทุกคนก็จะก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายตัวจริงดีจริงคนหนึ่งจะพึงมีนั่นก็คือชีวิตสมณะและแล้ววันนี้วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 วันที่พวกเรานาคธรรมทายาททุกคนรอคอยก็มาถึงวันแห่งการเริ่มต้นสถาปนากองพันทหารกล้าลูกพระชินสีห์วันที่พวกเราได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสต์เปลี่ยนเพศภาวะจากฆราวาสมาเป็นบรรพชิตเช้าวันนี้พวกเราได้เห็นโยมพ่อโยมแม่พร้อมคณะญาติมิตรและผู้มีบุญมาร่วมงานบวชกันเป็นจำนวนมากทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำหรับพวกเราธรรมทายาทนอกจากความโชคดีที่เราได้เป็นผู้ได้โอกาสในการบวชรุ่นกองพันสถาปนาแล้วในวันนี้ก็ยิ่งนับเป็นความโชคดีอย่างที่สุดที่พวกเราได้เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางสายพระเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับล้านพระองค์ราวกับพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานของการบวชครั้งนี้และไม่น่าเชื่อเลยว่าแถวริ้วขบวนเวียนประทักษิณจะยาวจนสุดลูกหูลูกตาช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินทุกย่างก้าวที่ผมเดินเวียนประทักษิณผมบอกกับตัวเองว่าเมื่อผมได้ตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้แล้วผมจะต้องเป็นพระแท้ให้ได้ผมต้องตั้งใจหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเคร่งครัดต้องไม่ทำเหยาะแยะเพราะผู้ที่เอาจริงเท่านั้นจึงจะสามารถถางป่ากิเลสออกจากใจแล้วเปิดหนทางไปพระนิพพานให้ตัวเองได้สำเร็จเพราะงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตนักบวชก็คืองานถางกิเลสออกจากใจไปสู่พระนิพพาน ตลอดเวลาของการเวียนประทักษิณจิตใจของผมสงบนิ่งและเยือกเย็นจนได้เวลาที่พวกเราจะได้ทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมกับบุพการีผู้มีพระคุณเพื่อยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เองที่ทำให้ผม
และเพื่อนธรรมทายาทอีกหลายต่อหลายคนมิอาจกลั้นน้ำตาของลูกผู้ชายเอาไว้ได้หลั่งจากใจแม่รินเพียงแม่ได้ยินคำกล่าวอำลาดวงใจของแม่จะบรรพชาติดตามพระสัมมาไปสู่นิพพานปล่อยผมหลุดร่วงใจแม่นั้นหายห่วงใจช่วงโชดเรื่องโรดบุญญาแม่ขออนุโมทนาขอให้ลูกติดตามพระสัมมา และในที่สุดช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงเมื่อพิธีบรรพชาอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางมหาสมาคมได้เริ่มขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์เป็นพระอุปชาของพวกเราช่วงเวลานี้พวกเราต่างรักษาใจให้หยุดนิ่งนึกน้อมองค์พระแก้วใสไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาเพื่อให้การบวชในครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดทั้งผู้บวชและผู้อนุโมทนาจะได้รับบุญอย่างเต็มที่และในที่สุดนาคธรรมทายาทก็ได้เป็นสามเณรลูกพระชินสีห์รุ่นกองพันสถาปนาสมดังใจปรารถนา จากนั้นก็เป็นพิธีถวายบาตรพวกเราทุกรูปค่อยๆย่างก้าวอย่างช้าๆไปหาโยมพ่อโยมแม่ณวินาทีแรกที่ผมได้เห็นท่านและท่านได้เห็นพระลูกชายผมทราบดีว่าท่านมองด้วยความรักและรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในตัวผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆผมบอกกับตัวเองว่าผมจะต้องทำให้โยมพ่อโยมแม่ภูมิใจในตัวผมให้ได้ผมจะบวช2 ชั้นและจะตั้งใจทำหน้าที่ลูกพระชินสีห์รุ่นกองพันสถาปนาให้สมบูรณ์ที่สุดThis modern-day conflicting phenomenon of what is the best course of action and what action actually occurs due to the pressures of our current global situation with regards to the environment, financial and political pressures is not only a human condition on an individual basis, but also affect the entire groups of people, communities, countries, and even continents. This division between the human race are born of our minds, conditioning through distortions and justifications. We have to find a way to rejoice in our diversity of culture, religions, and racial characteristics, and look to a common unifying bond that we all share. Where can we find this elusive human-like? Hope you find the answer until we meet again next week. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ